ये थकान भरी जिंदगी लेकिन रुकना मना है, इसीलिए रिवाइटल जियो जिंदगी जी भर के। Tried to leave myself behind, looking for a better place, not to stay alone. Gain our trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. Hey guys, welcome back to my channel। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं डाबरखोल, जो कि कटक डिस्ट्रिक्ट के बड़म्बा में है। यहाँ पे थोड़ा हम रुकेंगे और नाश्ता करेंगे, क्योंकि सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। लकीली यहाँ पे गौरव भी आके पहुँच चुका है, जो कि बड़म्बा में रहता है, और ये बचपन से हमारा एक दोस्त है। वो भी आज हमारे साथ राइड करेगा। आसलु नुआ तौलिया बड़म्बा आड़े जावा बाटर पड़ो, तो ये जड़े भाई सहित देखाला। बहुत बढ़िया इडली आउ दहीबरा। जदि भी आप ये आसुँच तो यही जगटा हूँ ये गोटे HP पेट्रोल पंप अच्छी। तो ये पेट्रोल पंप आगे भाई ये सब छिड़ा होचन ना, सब नाटा कौन कहले? कालिया। तो भाई का ना हूँ कालिया। कालिया दहीबरा एंड इडली घुगुनी। तो जेबे भी देखी नियंतु, जेबे भी आसबे तो ये निश्चित टेस्ट करेंगे। तो ये हूँ आम ग्रुप। It's hard for me to let go. देवजर हाँ अधा डाबरखोल पड़े से आसले एकाड़े मिसिकी जीवु। गोटे रास्ता अच्छी ए गौरा ये गोटे रास्ता अच्छी। धन्यवाद भाई। कोटा हाँ। But I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally feeling like myself. All of the wounds that were opened by you are now closing. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, this is a sign that I'm healing. I'm finally healing from you. I'm finally healing from you. I finally know how to live without hurting myself. I think that I am moving on 'cause I do feel less broken. I needed a sign, and this is the sign that I'm healing. I'm finally healing from you.
Oh, you tell me stories, you tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom, I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, a soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. At 21. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. I'm just a kid. तो अभी हम आके डाबरखोल में पहुंच चुके हैं और बाइक को पार्क करके हम अब चल के जा रहे हैं डाबरखोल की तरफ। Yeah, I play you my favorite songs on a car ride while you list me all the people that left you in your life. And you smoke on your chair while I was trying to sleep. I smell the smoke in the air, but that was normal for me. I didn't know. I didn't know. But now I'm 21. It's all of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21, feels like I'm 50s. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that... ये थकान भरी जिंदगी लेकिन रुकना मना है, इसीलिए रिवाइटल जियो जिंदगी जी भर के। I'd fall asleep to the screaming, sound machine always speaking, left emotional scars. Now I'm 21, a soul of 50 years.
And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. That's what it is. Yeah, I play you my favorite songs on a car ride while you list me all the people that left you in your life. सो फाइनली हम डाबरखोल से निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स देवझर। अगर आप अब तक देवझर का ब्लॉग नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करो और जाके वीडियो एंजॉय करो। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।